ak àddina wërngal képp Supersonics Money Transfer ñu ngi ci ànd ak yéen ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo kaatong ba koy na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekk ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgg bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fii ci biir Gambia Supersonics Money Transfer ñu ngi ci ñetti fukk ak ñeent dëkk ci biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën ci jotum xaalis bi nga xam ne kenn du ko laam-laamee saytu leen ñu ci Google Play Store wala App Store ngir mun a bindu ci suñ app bii di Supersonics Money Transfer app ndax ngeen mun a bànneexu ci suñ money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonics. Coronavirus. Kon génn leen ngeen dem jël peegu coronavirus. Well, I'm not very soon. Next 3 minutes time we go. Well, okay, bye now. Then I advantage. jangeen jëf mbokk yi si daan Gambian Talents TV ñu ngi fi nga xam ne mooy ci press conference bu jangeen jëf mbokk yi bàyyi xel Gambian Talents TV niki ni ngi leen ko waxee woon rek ñoo ngi nii ci office Pdois ci press conference bi nga xam ne ñoom ñoo ko woote muy seen parti secretary general bi honorable Halifa Sallah ci ay leeral yu mu bëgg a def ci coalition tok bi nga xam ne mi ngi am ba docteur Ismaila Cissé génn am li nga xam ne moom it yëgle na ko su ko defee rek balaay muy tàmbali ndax dinañ tàmbali in a few minutes waaye ñu daal di rek fekk fi benn militants boo xam ne ñu gën koo xam ci Bless mu bokk ci parti bi di Pdois ñu waxtaan ak moom tuuti balaa li nga xam ne rek mooy kii bi start Bless ñu ngi lay nuyu. maa ngi laa fay. tey sa parti woote beneen press conference ci lu yàggul dara ndax am na bu mu woote woon on 21st October Thursday
amoon yu mu waxtaan ba wax ne moom pare na pour seen flag bearer bi wax ne pare na pour bokk ci any coalition boo xam ne dina wutee coalition yoo xam ne they are just doing it for the sake of removing an incumbent waaye coalition boo xam ne dina andi li nga xam ne moo di system change. So after loolu nag am lu xew démb am ñu def li nga xam ne am ñu sign MOU muy memorandum of understanding ci benn mooy alliance for change boo xam ne docteur Ismaila Ceesay mi ngi fa ak yeneen parti te after loolu nag ñu tudd ci ne Pdois bokkoon na fa xam naa loolu moo sabab seen secretary général bi daal di woote li nga xam ne mooy press conference te yow as a militant ban jàngat nga am ci ba nga dégg situation boobu ñu tudd sa parti ci benn coalition toog ñu ne léegi dafa dañ backup yow ban jàngat nga am ci mbir moom. waaw jàngat bi ma si am mooy ne ku nekk war ngaa bàyyi sa xel li moo tax Halifa mu oote press conference bii nii pour daal di leeral te tey yéen ñëpp yéen a ngi fi journaliste yi soo leen bàyyi xel yëpp dina daal di leer si ñëpp réeroo du daal di amaat fu mu nekk nii nit ñi war nañoo bàyyi xel ne other political parties yi ñeneen ñi dañ ñëw pour leeral nit ñi loolu tax Halifa oote comme naa ne am naa yaakaar loolu bokk na si affaire lu tax mu oote press conference bi pour daal di leeral because press conference bu passé li nga wax ni yow sa boppa foog naa ne di nga nekk a witness ne boobu noonu wax na ko ne xam nga baax na xel parti yi ñu wax li fa nekk buñ daal di réeral nañ wax lan moo fa nekk mooy ne Halifa wax na leen ne one time presidency bi understand na waaye ñoom boobu daal di ko leeral si seen lifin yi ne doy is ready pour def a coalition but a coalition for system change understand na waaye ñoom waxuñ leen lan la doy wax na leen sax in fact ne ñoom ready nañ pour a coalition bi nga xam ne within 48 hours understand so lii daal tey dina daal di leer yëpp bëgguma dugga si biir dip because Halifa ngeen ñëw daal di koo wax tasaare ko si media bi dina daal di leer si boti ñëpp si noppi ñëpp réeroo du daal di am fu mu nekk nii nañ déglu press conference bi rek du daal di fee ama wa daal di dugga di daal di njëkkalantu pour wax because Halifa nga koo ñëw wax waaw ñu ko fi mu toll nii ñëpp moom la ñuy déglu ñëpp moom lañ di bàyyi xel ndax lan la am pour wax parce que boo xoolee press conference du lenn lu clarification xam naa loolu la parce que am na lu ñu jot a dégg ci alliance for change bi nga xam ne démb lañ ko daal di rek sumbu waaye am na si biir comment si sax ñuy wax ne Halifa ba mu wootee press conference yàggul te am na lu mu wax yi defe naa nee nañ leer na est-ce que jaraatoon na beneen press conference bii nii. waa ji press conference bi jar na pour gën a leeral because yow sa bopp yaa ngi ni di ma wax ne am na waxtaan yu daal di dem te I think gis naa ko si suñu newspaper yi ñoom li ñoo wax ak li fa nekk ak di reality dafa daal di utee comme guddee bëccëg wala suñoo wax leeralu nit ñi ñu understand yëpp li fa daal di nekk understand mu mel ni am na ay lëndimal yu fa nekk si biir daaluñ di ko leeral pour nit ñi ñu understand moo tax press conference bi it's important pour ñu oote ko leeral daal di am su ko defee réeru du daal di am waaw. xam naa loolu dañ koy bàyyi bu Halifa ñëwee moom daal di ci indi moom ay leeral yooyu xam naa yéen am na ay laaj yu bari yoo xam ne bind nañ ko teg ko. yoo xam ne moom lañ ko jagle waaye as parti militant nu waxtaanee situation gis nga politique bi ni muy demee léegi am na sax léegi nu ko ni jàppee jël yenn ay photo jàmbur tay wala tay ci kaw bi saaga wante bi xastante bi ci politique boo xam ne defe naa ne benn Gambie la benn ñëpp benn lañ benn askan benn xeet wi tey yow nga bokk Pdois nekk tamit ndaw parti bi tey lan ngay wax sa moromi ndaw yi nga xam ne defe naa ñoom politique bi dañ ciy boole hate speech dañ ciy boole xastante dañ ciy boole yeneen yoo xam ne amaana defe naa bokk ci yow ban taxawaay nga am ci loolu. waaw mooy ne man ak ñoom uti nañ gis-gis te bëgg naa ku nekk nga am Gambia at heart mooy ne nga bëgg sa réew dafa nekk li nga xam ne lu important nit ki bëgg a réewam nag du daal di dem comme li nga ko waxee ñun ñëpp loolu daal di réew bi ma gisee loolu noonu métti na ma lool because gëm naa ne ki bëgg sa réew doo fekk sa parti mu ngi tay postam si lampi pole mooy pole si nii nga jël sa posta yoo tamit nga pes ko si kawi kooku postam mu mel ni loolu mun naa trigger violence understand nga te luy trigger violence foog naa ki bëgg a réewam doo def li nga xam ne dafa eete fitna si biir réew
understand loolu tax ndaw yi dañ war a sori si yu mel noonu because in fact loi bi société constitution bi waxut loolu noonu wax na nañ sori anything li nga xam ne dafa eete fitna si kaw réew mi daal bokk ak gis-gis ñu utee gis-gis moo tax élection daal di am understand nga waaye taxut ne yow da nga war a dem fekk sa beneen political party def postam yow nga jël sa posta tay ko si kaw yi posta boobu mu mel ni loolu dafa comme ni ma ko waxee dafa ete fitna te luy ete fitna nag nit ñi war nañ see mun a sóori sa kaatuma ndaw yi ndaxte ñun ñooy future leader si ëllëg pour réew mii nii képp ku bugg a sa réew nag yooyu da nga see génn te li nga wax mooy hate speech bi loolu nekkul li nga xam ne dafa dimbale réew mi pour mu dem si kanam foog naa ne ku nekk bokk nga si parti pour gis ne sa réew mu dem si kanam xëy na gis-gis yaa utee xëy na gis-gis yi ñoo utee waaye sa éene mooy ne sa réew mu mun a dem si kanam mun a ku nekk mun a am teraanga su ko defee ku nekk gis si boppam so lu mel noonu yow waruloo dugg si li nga xam ne tam dafa indi jafe-jafe réew mi so nañ si sóori daal loolu laay advice ndawi réew mi. am na solo su ko defee in few days dinañ dem ci li nga xam ne mooy nomination boo xoolee on the 30th muy Saturday coming ci la nomination war a start ba tey may taxaw ci wàllu violence electoral violence dañ ko gis ci lu bari ci élection yi am ci Afrique more especially fii ci Gambia so ñu ngi war a demaat ci another important event mooy bu ñu war a select kan moo ñu war a tànnal kan moo ñu war a yoolal suñu réew juróomi at 5 years waaye balaay loolu ñu ngi war a tamit saytu ñan lañu war a tànn ngir ñu dem jongante ji muy ci nomination day bi nomination boobu ñu si réew gis ne parti yi bu ñuy dem dañuy organise yóbbu seen yóbbaale seen daf mbaboor yóbbaale seen parti militant ci di dem foofu léeg-léeg day am yu bari yu am foofu ndax da ngay gis dañuy schedule andoo ñaari nit yoo xam ne ñaari parti yoo xam ne dañu war a defandoo nomination same day xëy na time yi rek ñooy xaw a different so yooyu noonu ñu war a di mitante yan jéego wala yan xalaat yow nga gis as a parti militant bu bokk Pdois ne yéen am nga ko yow wala xalaat nga ko ne buñ ko defee di nga gis ne ndaw ñi dinañ gën a yeewu gën a am xalaat bu rafet ci ni ñu defee politique ba nga xam ne nomination yooyu dina jaar ci yoon te du am xiiroo du am ŋaayo du am saaga wante du am leneen loo xam ne lu dul jàmm kese. waa ji foog naa ne ku nekk su gisee ne moom si Gambia bi la bokk gisee ne doomi réew la gis ne bëgg na réewam pour mu dem si kanam ñaaka bokk parti nag warut a tax nga daal di indi yi nga xam ne dafa indi jafe-jafe si réew mii nii ndaxte gis nga ne doomi réew nga gis nga ne yow ku bëgg sa réew nga yow li nga gis mooy ne réew mi mu dem si kanam bés boobu nag bési nomination la da ngaa dem nominate sa presidential candidate yow ki nga foog ne ki nga am gom-gom ne moom moo mun a yóbbu réew mi yow si kooku nga boot kooku nga gom keneen gom keneen daal di dem so ñu boole ñu bés bii nii bés boobu tax warut a tax ne ñun ennemi lañ dañu war a gis ne nga jégal ma rek ñu ngi ñuy xibaar ne Halifa mi ngi daal di dugg si su ko defee rek ñu daal di yóbbu suñu mic foofu daal di wan ñiy seetaan li nga xam ne rek moo di press conference bi Gambian Talents wéy leen di seetaan li nga xam ne mooy fii su ko defee ñu continuer press conference.
should have been done before we sit. So, Yes, yes, it's set now. well, but I'm waiting the mic. No, it's okay for me. It's coming. Go. This was pretty nice. One, two. Set it up. Okay. Yes, start. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Pdois. The purpose of this press conference today is to enable our party leader and presidential candidate, Dr. Sallah, to discuss the joint position on coalition building and also to discuss any related matters. So thank you very much for the press conference. I'll naturally go to Honorable Sallah. Media practitioners, you are partners in the political process. The people are the owners of the political process. They are empowered by their sovereignty to determine their manner of government. In order to facilitate the process of deciding who should manage their affairs, the Constitution provides for freedom of association, including political association. This gives people the authority to come together, develop a program which they put before the sovereign people for their support. A political party is an instrument of leadership, and therefore leaders are custodians of the political process. People entrust their authority to them,
and they exercise that authority to promote the welfare of the people. In order to ensure that there is no monarchy in a republic, this is precisely why every 5 years a term ends, and those who were given the authority to govern would have to go back to the people to render account. That also provides an opportunity for the people to determine whether practice and promises have actually been put together. But if practice and promises do not fall together, then it is the right of the people to remove that government. But if you remove a government, you must replace that government, and that is precisely why you have the other side. People who are governments in waiting. I hate to use the word opposition. They are government in waiting. It's an alternative to the government. They must also prepare themselves to take charge of the destiny of their country if they are entrusted to do so. So governance has these two elements. Those entrusted with responsibility for a period of 5 years, and those who prepare themselves for that responsibility by offering themselves to the people. I am sure that every Gambian now understands that power belongs to the Gambian people. It was elusive yesterday, but on the 2nd of December, 2016, those who never believed that the ballot could replace the bullet in bringing a government down and putting another government in office did understand the meaning of our independence and the meaning of our republic. That in a republic, there is no monarch. Power belongs to the people, and we have the sole authority to put people in office or remove them from office. That became clear on that day. So 2021 is unique because it is premised by a revolution. The revolution is simply this, that what should have been learned 52 years before 2016 became evident on the 2nd of December 2016. That the authority to manage the affairs of this country is inconceivable without relying on the authority of the people to govern. The lesson is clear. We had a coalition with an agenda that was transitional, but that's no longer the case. By virtue of a constitutional mandate, the person who now governs relied on that constitutional mandate to serve a 5-year term. And 3 months before the end of that term, the Constitution says that we must have elections. And the elections are now set on the 4th of December, 2021. In few days, people will go for nomination. So the right of every political party must be respected by IEC to put up a candidate. And even if you do not belong to a political party, because you are a sovereign citizen, the law cannot bar you
from seeking the mandate of the people. So you may seek the mandate of the people by being an independent candidate. So that is the reality. As we face the elections, questions are being raised. What prospects exist for those who do not believe that the government should continue to govern, those who want to replace the government? And that is precisely why we are talking about coalitions. If the party is fully convinced that it can wield the mandate of the people, well, that party may say that it does not have any interest in forming a coalition with any other party because it's convinced that it's going to win landslide. It is the prerogative of that party to therefore seek the mandate of the people on its own accord. But if a party believes that it would still have greater strength by being supported by other political parties, it will seek to form a coalition with other political parties in order to achieve the same end. But that party cannot impose its will on the other political parties. It has to be a process of coalescing, of discussion, of preparation, eventually an agreement to be able to go ahead and unite, to be able to carry on a battle where one will leave the other to be the candidate. Coalition building requires preparation. It requires a tactic. You must have a tactical objective for forming coalitions. And you must prepare the ground before you talk about talking to form a coalition. We want to inform the Gambian people that we are convinced that the incumbent is utilizing all the benefits of incumbency in order to position himself for victory on the 4th of December 2021. It is very clear that the type of coalition he has is a coalition where all those other parties are ready to support him and then accept any ministerial post that he may give them after victory. That is the type of coalition that he has. You have other 4 main political parties in the country, and we call them main not to discriminate the rest, but because they have participated in national elections. You have the UDP, you have the GDC, you have the APRC, and you have Pdois. They have participated in national elections and do have National Assembly members and councillors. So in essence, these parties need to examine their political weight and see whether they, in their individuality, could actually take on the incumbent and attain victory. If they are convinced that it will not be so easy, then they are likely to open themselves up for coalition building. But coalition building can take many forms. Before they can actually take the step of building a coalition, then what is necessary is mutual consultation. Pdois has been engaged in that mutual consultation in order to know the minds of the other political parties to see what type of coalition you are likely to build. We have a tactical objective
We don't know whether all the parties have their tactical objective. That is why if they hold their press conferences, ask them. We stand for coalition and coalition building, but with a tactical objective. And we work to prepare the ground before trying to build a coalition. Preparation and tactical objective are indispensable in coalition building. Primarily, we've said that we participated in 2005, we participated in 2011, we participated in 2016 in coalition building. In 2005, we were all convinced that after the 2001 presidential election, that the authority that had taken over the realm, the helm of state, had become more powerful, and other parties had boycotted elections. There was no way again they can come up again to participate in the electoral process. They were excluded. And those who were left in the scene could not take over their ground overnight. So tactically, Pdois felt that we should come together and form an umbrella political association. That instead of one party being supported, which party were we to support? After some had boycotted, etc. So in essence, then, we saw the need to create an umbrella party to which all parties will be subjected to, that the presidential candidate will contest under that umbrella party that we call NAD, Umbrella Alliance, and the National Assembly members will do the same, and therefore we will establish a government that will not be a government of any political party, individual political party. But we will give Gambia a new start so that after 5 years, the person who contested will not seek a second mandate, but that all parties can now proceed to seek the mandate of the people on a level ground, and we would have built a democracy that would have been the envy of the world. That was the objective in 2005. That is why we established NAT. Of course, it collapsed. In 2011, we saw that the agenda of building an umbrella party would not be supported because still NAD was in existence. We could have used NAD, but who would accept it? So consequently, the idea of a person standing as an independent candidate so that all parties will own the person and no individual party will use that as an advantage, as a leverage to continue to promote self-perpetuating rule. We still wanted to give Gambia a new start on a level ground. That's why we created the United Front, and we had a convention and said that the winner will stand as an independent candidate. That's what we did in 2011. So consequently, we saw that coalition building was an instrument that we could utilize to unseat a very powerful incumbent. Because in 2011, we had 11% of the votes. So in 2016, it was very clear with the incarceration of the UDP leader that there was no party on the ground that could really contest and win an election against the incumbent. The task was to unify the political parties and try to get a candidate who everybody will be able to support. And that is why we had the transition and an independent candidate. That was the tactic. What is the tactic for 2021? We established a coalition with an independent candidate. We won the election. We should have had a transition, but that transition did not take place.
And the very Gambian people continue to ask why the selection took place the way it did. They started to indict the members of the coalition, even though we have attained the tactical objective of unseating a very powerful incumbent. So the lesson is precisely that you can change a government, but by virtue of that change, you will not necessarily change the system. So as far as Pdois is concerned, we began to tell the Gambian people that the change in 2016 was not meant to change a system, even though some had that intention. But a coalition comprises many parties with their fundamental objectives, and the objective of one party does not dominate the objectives of the rest. So even if certain people had intention of a system change through a transitional administration of 3 years, others did not have that objective, and that is why once we attained the objective of the change, well, people went their separate ways. That is the reality that we are now confronting, and a reality we should not put at our back. It should serve as a lesson to shape the future. Essentially, the type of coalition we had was meant to select anybody who would be able to serve as a flag bearer so that our combined strength will remove the incumbent from power. That was the objective. And that objective has been attained. If you set objectives and you work hard to attain it, you will attain it. We prepared the ground, we worked hard, we attained that objective. So what is our objective for 2021? Is it simply to bring all parties together again and then select anyhow, and whoever is selected, we support that person to effect change, and then end up with the same result as 2016? Will history forgive us? History will not pardon us. No sensible person will pardon us. And that is why Pdois said that we must be clear in terms of our objective, the tactical objective. The tactical objective for 2021, since people are saying change has occurred, but not the change that has put an end to our poverty, to injustice, to ignorance. We want a change that will lead to improvement of our lives. That is why Pdois set up the tactical objective that 2021 is for system change. That the person in the village must have electricity, water supply, hospital, roads, nursery schools, a clean environment, properly planned village. That is what is needed. Some see it as a dream. We say it is not a dream. We emphasize that the reason for 56 years, even now, we have local councils, we have central government, but our villages are still in the Stone Age. There is a reason. There must be a knowledge base that must explain that. And the knowledge base is precisely because the villages do not have treasuries. They do not have income. They rely on local government, central government, and charity to be able to carry out any development project. We say as long as we follow that trend, there will be no development in our villages. So for us, we articulated what the system change entails, is that each village must now have a village treasury
And that village treasury will be the depository of all those taxes and rates, licenses, anything that is paid. It must be a depository of that. That is our system change. Who has ever articulated that in Gambian history? No one. We articulated that this is what is necessary to change the conditions in our villages. Because now the VDCs will have money to plan what should be done for the vegetable gardens of those villages. Provide them with fences, provide them with seeds, fertilizer, farming implements, provide them with water. That's what we are saying. That's what is system change. We are saying the role of central government must change, and how we view it must change. People will say, well, where will the area council get money if the rates are not paid to the area council? Well, this is why that's the system you know. And that is the system that existed for 56 years. And that's why you have the type of road that you have in both urban and rural areas. They are all wearing the same uniform of poverty, despite who rules. So we are saying that is the mindset that must change, because the central government is a depository of all our wealth. The sovereign national wealth belongs to all of us, and there must be an equalization strategy in distributing it. Therefore, the development must be people-centered, must be at the level of the villager, at the level of the human person. That's what we are saying. So in that regard, each village will have its plans, its projects, priority projects. And then every year, government will be able to take on board all those priority projects and know what should come from central government to the regions and the districts in terms of our sovereign national wealth. For what purpose? To be able to subsidize what the village needs to carry on its development program. So in that regard, when we sit like we are sitting today and tomorrow and day after that to dish out the national budget, we'll be able to say, this is the sum of money that will be allocated to all these regions and districts, so that they'll be able to supplement what the villages need for their development. That's what we are talking about. And it is that sovereign national wealth that we must increase, because we own the country. We look at the ocean. We have a navy that goes there to secure our waters. We are saying that same navy can have a productive base where it will also have fishing trawlers to earn sovereign national wealth to the nation in order to sustain that navy and to sustain our development. We are capable of doing that, but it needs innovation. It needs the capacity to think, and it must be guided by scientific consideration of what is economics and how you develop a society. There's a knowledge base to that. We are saying, because you believe that anybody can run a society, and why? Because that's also a reality. Because if a country depends on taxation, grants and loans, anybody can run a society. All you have to do is to sit there, and the civil servant will collect the taxes, foreign countries will give you the grants and the loans, and you will bring about development. Who cannot bring about development? Every person can bring about. We can even have nobody there, and you can still have development, because the civil servants will run it. This is not a joke. The civil servants will run it, because that's what government is all about. It's structure. Everybody knows what should happen. So in essence, we are saying we need to make a difference. We need to have system change.
so that all the productive base of our economy will develop to our sovereign national wealth, which we can distribute in equalization strategy so that all villages in our country will develop on a proportional basis. That's a law of development, law of balance and proportional development of society. It's a law of development. So in short, we are saying that if you people want system change, then our development must be knowledge-based. And therefore, we are saying we can build coalitions to change the system. And we have called on all parties, that all those who want, and those who are not even part of political party, all those who want a system change, let's come together and save the nation. That's what we say. But those who simply want regime change, well, that's not for doing in 2021. Because we do not want to be indicted by history. That having failed in 2016, to ensure that we have a transition that will prepare the ground for the change of the system, that we go back, even though we do not take ownership of the failure, but this time, if we participate in building another coalition that will bring the same thing again, then we are accountable for that failure. In 2016, I participated as a candidate at the convention. So nobody can hold me account for the person who won at the convention, because I participated as a candidate, as a contestant. What people can say is that even though I may not have been satisfied, but I behaved in a very noble way by accepting the result, because once you participate in the process, you must be ready to accept the outcome. Otherwise, you are not honest. Whatever the outcome, I had to accept it, and I accepted it in good faith, to the point that when President Barrow was asked to select a spokesperson, he said, that is my spokesperson. That is what you call trust. And I'm sure if he were to be asked today to gauge and grade that spokesperson, I am sure he will say, this is a person who is worthy of trust. I have no doubt about it. So in short, we are simply saying that coalition building for 2021 is necessary. And we are working towards that. We have seen certain statements issued. We believe that those issuing the statement may not be doing so on an official capacity or in an official capacity. What we anticipate is that if people meet to form a coalition, then they should have a secretariat who will issue press releases on their behalf. We do not expect separate people to be issuing press releases. That's why we cannot give importance to press releases issued by certain parties and personalities. What we will give credence to is what is issued by a group of people who officially declare themselves to be working to build a coalition. But it is important, for the sake of transparency and accountability, to explain to all of you that prior to my illness, I have been approached by people who felt that CA and Pdois should really form a coalition. Whether those people were sent by their leaders or not, but what we were told is that CA is a young party and would want to support Pdois in this presidential election, so that through this association, it will build itself. But that CA was also talking with other parties, and they wanted Pdois to engage in that talk. We told them that coalition building is very sensitive
you need to talk to each party to know their interests. Because we do not want to sit with parties and it will say, well, select my presidential candidate, otherwise I will not be part of the coalition. Then the coalition will collapse. And of course, that will be to the benefit of the incumbent. Because the incumbent is already having a coalition where all those people already support the incumbent. They did not have to go through an election process to select their incumbent. So that therefore, it is important that before you invite us to a process, you go back and talk to your partners and then come back to us so that we know what is clear before we start any form of talks. Eventually, I fell ill, and immediately when I came, I received information, which I will not divulge now, but that information led me to immediately ask CA and other party to be called, that we are ready for coalition talks anytime they are ready, so that we sit down and look at the conditionality of the support they will give to the Pdois candidate. But we were told that they were engaged in other coalition talks and they were inviting us to those coalition talks. We told them very clear that you must prepare for coalition talks. You must know the mind of each of those people who are going to be present. Otherwise, if you fail, it impacts on those who are there. And it becomes a delay in the whole process when you needed to go there and campaign. That's how matters end until the press release we have seen. For us, we are still open to any form of coalition talks within 24 hours, as long as those people intend for system change and that they are ready to really select the candidate that they know can actually lead the country towards system change. Otherwise, it is meaningless to sit and talk, only to argue for the sake of argument. That is the situation that Pdois is in, and we want to tell the Gambian people to know that the incumbent already has his coalition, people supporting. So they should demand from anybody who wants a coalition to do the same. Let them in advance discuss individually and agree to support an agenda that serves the interests of the people, and then sit together to work out the details. That is what will help us to build a coalition that is purposeful, a coalition that is mighty enough to earn the integrity of the nation and the respect of the people. So in that sense, I would wish the Gambian nation to bear in mind that any coalition should be respected because it's an association of parties and leaders. But then be wary of any coalition that simply brings what happened in 2016. And don't ask us to be part of such coalitions. We are ready to participate in any coalition to bring about system change. Not only that, I advised a group of people who said that they were building coalition that yes, you may do so, but don't expect the established parties to come and go to an electoral process where you select the candidate. Because they are already established, they are already campaigning, they are already on the ground, they are already invested. So don't expect them that they are going to come and you go to a hall and they will submit to the selection of somebody who had never been tested nationally. Don't expect that. So if those people walk out, you should accept it. And don't drag us into that, because that will be opportunism. If we get into such a situation and get elected, where is the credibility? That what you can do is to serve as a pillar of integrity by mutually declaring that as newly established parties, you are not ready to participate in the forthcoming presidential election.
but that you are going to create conditionalities. So that whoever among those parties accept your conditionality, then you support that particular person or a party. That will help you to really build a coalition that will have integrity. That was one recommendation I gave. That as far as I'm concerned, as a Doi candidate, I've told them at the Congress that I can only be a one-term president. So anybody who lay a condition for me to be a one-term president, I will accept that. That I'm ready to be part of a person, I'm ready to be a person who will have an inclusive government for all to participate in that government. Not only that, I am ready to nullify any tendency towards retaining incumbency as an advantage in promoting self-perpetuating rule. That those three conditions I'm ready to accept. And I will declare that I am still ready to accept that, because our conviction is that Gambia needs a new start. We need to build a new country, and that is inconceivable without nurturing a new Gambian. A Gambian who can no longer be intimidated or induced to sell or surrender his or her birthright. Sovereignty is our birthright. We own it. We own ourselves. We are not a slave to anybody. We own this country equally. There is no minority in this country. It is equal in sovereignty. That's why it has one vote. Unity is must. Without unity, we cannot have elections. We cannot declare results. We cannot have leaders. It is unity that must ensure that each of us exercises the right to entrust our power, and that somebody emerges who will be seen as the legitimate authority of this land. And that is already written by history. In 2016, the incumbent went up to a point and he said that no, he will not accept the result of the elections. We said that on the 18th, that is the end of his mandate, because that is the verdict of the Constitution. And that if he stays in power, one day after, he will be seen as a rebel. And on the 19th, President Bauer was sworn in. Have you heard that person who was in the State House declaring that he was the president of the Gambia? Never. After the 18th. No declaration from the State House. But I was the spokesperson of the president. And I was talking to the security forces. And I was giving press conferences. Why didn't they come and arrest me for treason and charge me for treason? For saying that the person in the State House is the president. Because legitimate constitutional authority was entrusted to President Barrow on the 19th. Why? Because of electoral legitimacy, because of your vote. He had electoral legitimacy and constitutional legitimacy. Those are the two that governs our politics and our politics. So therefore, you, the Gambian people, must encourage parties to come together so that they can become bigger forces, but do not brand those who fail to come together also for betraying the aspirations of the people, because you are helping the incumbent. Because the incumbent did not go through any form of contest to be a president. They supported him. So instead, look at all the political parties, look at competence and merit, and encourage parties to support each other on the basis of that merit. I believe if we do, we should be able to build a coalition that will be for system change and earn the integrity that will enable the Gambian people to have trust in that change. We'll build a third force capable of bringing about the necessary change for the sake of our children and our children's children. Thank you very much. All right.
Okay, thank you very much, ladies and gentlemen. Now we will open the floor for questions from the media. And again, we're requesting that if you all want to ask a question, please state your name and identify the media house that you represent. So, floor is open for questions. My mic, please use my mic so that I can have audio, please. Okay, assalamualaikum. Because Maggie, the mic is here and then the mixer is here as well. okay. You're gonna have this mic. I'm so sorry. Yes. I am okay. maa ngi tudd Mohamed Mbaye. Mohamed Mbaye okay. maa ngi tudd Mohamed Mbaye Garmi jógee Gambian Talents TV. Mr Sall laaj bi mooy njëkk a laaj mooy Mr Sall dafa lëlu lu yàgg doon tabax mu Mr Sall dafa lëlu lu yàgg doon tabax ak ñi nga xam ne ñooy partem bi di Pdois tabax ba daal di xaatim ab téere tuddee ko transformative agenda mu doon lu yàgg lool loo xam ne yaa ngi koy tabax ak say ñooñ ginnaaw si gi nag expérience yi nga am yëpp ci li nga xam ne mooy wàllu coalition ci 2011 16 ak yeneen yoo xam ne def nga ko ba tey jii est-ce que du loolu moo dem ba tiitloo Mr Sall ak ñooñam ci bu war a defaat coalition dina ko saytu ba balaa ciy dugg mu xam li mu ci duggee beneen laaj bi it mooy ndax du loolu it moo tax Mr Sall ci boppam mu nar a wéet ci ànd bi ndax su ma nee wéet ci ànd mooy ndax yeneen parti nañ la fekk ci ndax am na parti yu bari nit ñi dañ leen jàppee ni dañuy wut li nga xam ne moo di place waaye du li nga xam ne mooy intérêt réew mi te Mr Sall nee na ak ñooñam dañuy demal li nga xam ne mooy système change muy soppi doxalin est-ce que du loolu tamit dina la du tax parti yu bari daal di daw lëkkaloo ki nga xam ne mooy Pdois Mr Sall ñaari laaj yi la daal di amoon jërëjëf. li ñu wax ci làkki anglais moo ëpp li ñu wax ci suñu làkk yi moo tax toujours wax ji daf day faral di réer wante li ma wax lu leer la ne réew mi nit ñi ñoo ko moom moo tax nit ñi am baat am doole pour di fal di fol ñu ne nag ñi ñoo fal dañu am àq boo xam ne doomi réew mu nekk mun naa booloo sos li nga xam ne kuréel muy kuréeli parti ndax kuréeli liggéeykat ni ñuy ooyee union mooy ne mun nañoo sos ay kuréel te kuréeli parti bokk na ci ñu ne nag kuréeli parti njuntuwaay la ndax yore réew xel la ak xalaat ñu ne bon nag ñi bokk xalaat ak bokk xel mi suñu jokkoo dinañ mun a xam wérgu yaram gi jàng place yi ñuy jàngee school yi yoon yeeg naka la ñu war a tabaxee réew ñi nekk ci kaw gi itam naka la ñu war a fexee ba génnee leen ci coon ñun ñu ne suñu seetee réew mi tànk yi mu jaar ñett fukki at ci benn loxo ñaar fukki at ak ñaar ci benn loxo ñu ne dafa isi woon doxalin boo xam ne doole gi nga xam ne moom la nit ñi am ci parti réew mi daf leen réer dem nañ ba nga xam ne nit ñi dañ daan wax ne carte wote mënut a wàcce buur ndax dañ gisoon ne président ci toogu buur la toog mu mel ni ñun ñu ngi doon jàngal nit ñi nag ne réew mi yéen a ko moom te yéenay fal di folli wante soo leen a fal da ngeen koo def ci dalil soo leen a folli def ko ci dalil bi mooy lan mooy ne na ngeen xam ne doxalin moo yóbbu réew kanam doxalin moo ko wàccee moo ko delloo gannaaw bon nag ku ñëw ci yéen daf leen war a wax gannaaw yéen xam ngeen doxalin ba fa nekk ndax gis ngeen seen coono daf leen war a wax naka laa dàqee coono boobu su ko defee soo leen xamee doxalin boobu ngir dalil boobu mu ngeen koo jiital yàgg nañ di wax loolu nit ñi wante ba tey ngir doole nguur nit ñu bëri mënuñ ko war a gis loolu nag moo isi coalition ñu gis ne suñu parti li moo wax
balaa moo leer tigi ci nit ñi foog ñu moom seen bopp moom seen xel dal di féex di xalaatal seen bopp kenn bu mu leen force bu leen dara tiital lii moo taxoon ñu dugg ci coalition ne nañ bokk ak ñoo xam ne xëy na bokkuñu xalaat ci wàllu doxalin wante bokk nañu xalaat pour génnee notaire ba nga xam ne ku nekk dina moom bopp moo tax ñetti coalition yooyu yëpp ñu def ko ba 2016 lañ doon ut ñu am ko bon nag réccute amul ñun ci liñ doon def tiitaange nekku ci ndax xam nañ ne ñi ñoo bokkal bokkuñu xalaat ci wàllu doxalin wane nag bokk nañu xalaat ci benn jamono boo xam ne loolu su amee ñun ñëpp laa jëriñ waaw loolu nag moo isi woon ñuy def kuréel yooyu ci muy naat beeg United Front ba ñëw coalition 2016 léegi li nga laajte mooy ndax li xew ci coalition 2016 mooy jàpp ci dara di ut nguuri jàppandal boo xam ne ñëpp dinañ ci gis seen bopp boole Gambie ñëpp nekk benn fexe itam nag doxalin bi ñu soppi ko ba nga xam ne nguur gu ñëwate rek dina mun a aw ci tànk yooyu ndaxte daf fee fekk luwaa yoo xam ne kenn du am ñaari xel ci ñoom doxalin yoo xam ne kenn du am ñaari xel ca lool ndéem su fekkee ne taxuloo coono nit ñi waaw mu mel ni duñ mun a wax ne soo gisee nekkuñu ci coalition loolu moo tax ndaxte ñun ñu ngi ci tànki samp coalition dañ oote ne ñaari façon ngi coalition moo mun a am ànd ne ku mun a taxaw rek baax na ndaxte dañ fa bëgg a génnee ka fa toog loolu lañ defoon ci 2016 wante bañ ko defee ba pare ñeneen ñi sax xamuñu lañ doon def ca loola ne dañ bëggoon pour ñu moom seen bopp ndax kenn musut a gis carte wote génnee président te loolu xew na ci 2016 ñu ne loolu moo ci amul solo ndax kenn du mun a wedditi ne doom bi Gambia am na doole pour fal bi folli loolu moom leer bokk na ci taarixi Gambia léegi ñu ne gannaaw bu wecceeku bi amee ñu bari ba tey dañu ne ah nguur gi fi nekkoon day dàngam nguur gi nekkoon ne di ñeneen ñi sax di tagg nguur gi fi nekkoon ci yenn bunt yi di sikka nguur gi fi nekk ci bunt yooyu waaw mu mel ni bon ñoom li ñooy taawil mooy ne wecceeku yëpp du benn wecceeku xar kanam dafa nekk wande wecci doxalin dafa nekk moo tax ñun ñu taawil mbir mi ne nit ñi nañu xam wecceeku bi nga xam ne moo amoon ci 2016 wecci xar kanam la woon dugalaat beneen xar kanam isiwaat doxalin boo xam ne dina ñemeloo nit loolu njëriñ la jëlee nañ ci njëriñ waaw léegi njëriñ loolu nag moom lañu war a ëlbatiwaat ak ko mu dimbale ñu wecciwaat xel yi ak gis-gis yi ak gisin yi ñu ne liñ war a xam nag mooy ne doxalin am na pour dàq ndóol mooy ñàkk dàq noteel dàq réer am na doxalin wante am na doxalin boobu dafa tëj nit ci kaso ndóol kaso noteel ak kaso réer ñu ne leen doxalin boobu nag moom lañu war a génnee ci suufi Gambie isiwaat beneen doxalin bi nga xam ne dina dàq ndóol ndax ñu mun a am jàmm loolu lañu wax nag ne mbooleem koo xam ne kii bugg naa sos coalition pour 2021 ndax nit ñi li leen gën a métti mooy ndóol seen coono moom lañ gën a gis ñu ne bon nag nañu taxawal coalition yoo xam ne loolu mooy nekk jubluwaay boobu loolu biñ ci ootee am na ñu ci fekk si ci waxtaan te ba tey ñu ngi continuer waxtaan yooyu seet fan laa mujj bon nag ñun duñ mën a wax ne bunte yi tëj nañ li ñu wax kay mooy ne dafa am xibaar bu génn di ware ne oo nañ ñu ci benn coalition waaye nangu ñoo dem ñu ne wax jooju moo warutoon a wax ndaxte ña ko war a wax mooy kuréel ba nga xam ne ñoo toog ñoo war a wax mboolem loo xam ne li am nañ pour wax wante benn kuréel waruñu koo wax ñun ñu ne am na ñu gisoon di wane ne bugg nañu ànd ak ñun d'accord ci suñ presidential candidate bañ ñu ko waxee wante ñu ne ñu ngi bokkoon ci beneen waxtaan di ñu oo ca waxtaan woowu ñu ne leen waxtaani coalition doo oo ndaje rek ne nañ samp coalition dangaa door benn di waxtaan ak nit ñi xam lan mooy seen xalaat ndax ñaari nit ñoo xam ne bokkuñu xalaat soo leen boole ñu toog
su yàggee la nay xew seen ñàkk bokk xalaat dina feeñ mbooloo ma tas kooku du nekk ndam ki nga xam ne moo toog moom laa jëriñ ndax ki toog tey moom toog na ba pare te ñi nekk ci coalition bi yëpp dañu ànd ak moom di xalaat lan lañ mun a amee ci loxo waaye yow soo ne léegi da ngaa def coalition boo xam ne da ngeen a dem ñu tànn kenn kenn xamul kañoo tànn kan la ak ndax ñëpp ni dañ nangu ca tànn googu suñ nangu ci tànn googu mel ni tasaaroo dal di am loolu nekk ndami ki nga xam ne moo nekk ki yore réew ñu ne leen façon ngi waxtaan yoo xam ne seggu leen ba wax ju ku nekk lan mooy xalaatam et bañ xam ndax ñii suñu toogee dinañ mën a d'accord ndax duñ mën a d'accord loolu bu leen ñu si woo yéen kay soo leen bëggee ñu toog waxtaan gannaaw wax ngeen ne di ngeen support suñ candidature léegi dañu war a toog waxtaan naka la ñoo doxalee nguur kooku moom yomb naa def waaw mu mel ni mbir mi noonu la tëddee ne bugguñoo toog ak ñoo xam ne ñoom seen xalaat mooy leneen lu dul ñun suñu xalaat su ko defee duñ mun a déggoo ci wax ja yàq kooku amul njëriñ ku nekk dem sa yoon moo gën sax ca lool bon nag wéetuñu ñun ndax xam nañu li ñoo wax réew maa ngi koo dégg ak ñeneen ñi nga xam ne tam ay kuréel lañu ñoo xam ne dëgg-dëgg bugg nañu réew mi xam nañu ñooñu itam ñu ngi koo dégg bon nag nañ seet fii ba waxtu nomination lan mooy xam. All right, thank you. Next question, please. Can you please state your name and media house you represent? Thank you. dafa mel ni woote bi mooy setal der ci doy benn ñaareel bi coalition bu gis démb ñëpp dañ njortoon ne doy daf ci bokk te ruumu si ci askan wi moo nekkoon ne yow yaay doon flag bearer ñu gis doy bokkuñ ci wax nga ne process la sam ni nomination bu war a door ndax dinañ séntu ne bu fekkee doy fekk si nañ leen ci liñ bëgg wax nga ko ci sa biir wax léegi ne one town nga bëgg a jiite coalition boobu na àndal ci liggéey système change ñu bari wax ne coalition 2016 bu fekkee féeri yoo am na ñu la ci joxal baaraam tuuma ndax jàpp nañ ne ñu bëri ci askan wi yaa taxoon ñu jox kóolute coalition 2016 ndax yow lañ doon dégg ngay ak yow yaa doon wax lu bëri ndax askan wi joxoon yaakaar coalition 2016 tey lan ngeen leeral loolu ci askan wi bu ñu lay séntu ci beneen coalition ndax démb askan wi joxoon nañ la bët déglu la nga wax 2016 ñu gis bokkoo ci nguur gi nga dem nekk e parliamentary ñu bari di wax ne honorable Halifa joxoon nañ ko place dafa gedd ak yu jëm ci yooyu lan ngeen leeral ci yooyu. bàyyi xel ci kàddu yi bu baax a baax dañu ne sooy wax mbiri coalition yaa ngi wax parti yu taxaw ba pare ku nekk am doxalin te doxalin boobu la ñuy wax askan wi am yaakaar ci ñoom ne wax jooju ñuy wax askan wi moom la ñoo doxali suñu ko doxalul gis ne wax ja ak jëf ja féewoo ne askan wi xam ne ñii de mutuñ ndaw ñu génnee leen mu mel ni nag li nga xam ne yow du sa kàddu soo ko buggee sàmm yaa ngee nax sa bopp li nga xam ne du sa doxalin soo ko buggee sàmm yaa ngee nax sa bopp mu mel ni liñ leeral mooy ne jamono ju nekk ni ngeen war a booloo jamono ja mooy wane loola jamono bi ñoo wax coalition 2016 dafa fekk ne réew maa ngi ci tiis ka amoon doole ga dafa xababa ba tax wote sax kenn amutoon yaakaar ne mun na ko faa génne ndax ci fetel la ñëwee woon ñëpp dañ yaakaaroon ne noonu la faa war a mujjee mu mel ni la nga xam ne moom la ñu isi mooy ne léegi nañu booloo kuñ mun a tànn rek baax na waaye nañu fexe ñu dal di ko fa génnee amaat nguur goo xam ne nguuri jàppandal ndax mun a dalal réew mi
defaraat li nga xam ne mooy loi yi génne fi tiitaange ku nekk moom boppam parti yi jógaat ut réew mi ci seen dalil waaw léegi soo ko seetee bañ ñëwee ba nga xam ne jël nañu réew mi te soo boo taxawalee kuréel bi boo xam ne kuréel yu bari ñoo ca nekk ak ku nekk xalaati boppam bon nag dafa gaaw a tasaaroo te loolu mooy la xew loolu laa wane ne gannaaw loolu mu wax xewoon léegi ñu ngi dem ci 2021 niti Gambia ngee jooy seen coono yi ñu nekk ne coono yooyu naka lañ ko war a saafaraale dañ ko war a xam yeneen parti yi niñ cee wax ak doy liñ cee wax yéen xam ngeen ne nekkul benn ñun dañu ne soo gisee coono gi nekk fi tey juróom fukki at ak juróom benn doxalin ba moo tax ne soo seetee dëkk yi ndaw yi foo dem ñu ngaa jooy courant ñu ngaa jooy ndox ñu ngaa jooy seen garden yi amuñ ndox amuñu ñag ñu ngee jooy yoon yi amuñu fu xale yi jàngee mu mel ni ñu ngee ñaanaatu rek ñëpp nekk saraxtukat te juróom fukki at ak juróom benn looloo ngi fi ñu ne leen li waral loolu mooy doxalin te bugg nañ ngeen dégg loolu bu baax ñu ne leen doxalin bi nga xam ne pour yore réew lu yombale de ndax su fekkee ne yaa ngi wéerul réew ci lempo ci bor ak may ki jàngul sax mun naa yore réew ndaxte ña nga xam ne ñooy liggéeykati réew ma ñooy dem jël lempo ba ñoom la ñuy jox li nga xam ne mooy may ba ak bor ba ñooy doxal kees so loolu la ñu wane ne façon ngi doxal réew moomu moo tax ñëpp ci yéene mun nañoo doxal réew ne doxal réew xam-xam la bu leer te xam-xam biñ ci wane mooy ne suñu dëkk yu ndaw yi dëkk yi yëpp sax ci kaw bi ak ci teeru bi soo gisuñu dara loo xam ne lii mooy yokkute bu am solo mooy ne dëkk yooyu yëpp amuñu kees te ku nekk xam na ne kër gu nekk foog mu am dapaas kër gu amul dapaas dal di tas ne dëkk suñu réew yi benn dëkk amul kees ne loolu lañ bëgg a isi mu nekk doxalin bu bees ne naamo yi nga xam ne moom la ñoo fay ci dëkk yi bitig yi la ñoo fay ci laysin njur gi la ñooy fay mboolem loo xam ne la ñu ko lifil ca dëkk ba ñu ne loolu yëpp dafa war a duggal ca keesi dëkk ba waruñ ko yóbbu area council ne xaalisi area council te ñoom loolu la ñu miin juróom fukki at ak juróom-benn ca jamono tubaab bi ba léegi ñun ñu ne loolu lañ bugg a dàq ne naamu bi jógee ci dëkk yi dafa war a toog ca dëkk yi ñu ne xaalisi area council fan la war a jógee ñu ne mooy alal ji moom ñun ñëpp ndaxte ku jënd sukur jënd guru dugal nga xaalis ci keesi nguur gi ndax ka isi saako sukur yi su eggee custom dafaa fay mu dugg ci keesi nguur gi su ko jaay mu teg ko ci njëgi marchandise bi jaay ñu ko soo warga gi ngaa jënd ak sukur yi yëpp gis nga warga gi ni mu bare ak sukur yi ñëpp a ngeen dugal xaalis rek ci keesi nguur ñu ne alal jooju nga xam ne dañu ko moom dañ ko war a jëlaat dugalaat ko ci li nga xam ne dina juraat alal mun naa juraat alal soo seetee suñ géej gi ñu ngi am néevi ñoom ñu ne nañ ñu sàmmal géej waaye suñ paree ñoom liñ soxla sax bu jënd saxaar war a essence dañoo ñëwaat ci suñ xaalisi lemp yi di wala naamu yi di ko delluwaat ca kees pour mu dimbale leen ñu mun a sàmm suñu géej lu tax duñ leen jëndal saxaari nappukaay mu am benn boor ci néevi bi yoo xam ne loolu mooy seen liggéey mooy napp laa doon loolu di isi alal ñuy ko wàccee di ko toppatoo muy isi alal ci réew mi ñuy ko dugal ci suñu kees gi ñu ne alal jooju nga xam ne ñun ñëpp ko moom léegi mun nañoo fexe alal jooja ñuy ko tasaare ci région yi am seen waar district yi am seen waar su ko defee keesi dëkk ba council ba nga xam ne moom lañ faa taxaw nga xam ne VDC laa nekk comité ba nga xam ne seen liggéey mooy toppatoo yokkute dëkk ba ñu ne kooku at mu nekk dinañ toog ak waa dëkk ba seet la nga xam ne moo nekk ci seen kees su fekkee ne jigéen ñi lañ ci war a defal ndox war a fexal defal leen fa ñàkk wala toppatoo leen engrais jiwu machine dinañ def loolu
su fekkee ne dañu war a seet ban bunta lañ war a fexe ba nga xam ne dëkk ba dina gën a am alal bu ñoo dugalaat ca kees ga nii ne nañ samp ay garab yoo xam ne suñu paree dinañ ko xar mu nekk ay bant ñuy koo jaay mu mel ni ñoom ñooy seet fan la ñoo dugal seen xaalis muy leen a isil xaalis pour ñu mun a def liggéeyi dëkk ba suñ toogee xayma nag gis ne am na lu ñu manqué le ci wàllu courant buñ isi ci dëkk ba mun nañoo dem nag ci keesi district ba mu yokkal leen jox leen ndàmpaay su loolu doyul ñu dem ci ba région ba mu jox leen ndàmpaay ñun ñu ne ci gàttal nii lañ war a dàqee ñàkk ci réew mi dem nañ ngi yeen sànjaal fekk fa ay jigéen ñu ngi am tooli tamaate gaa ngay yàqu ci seen loxo mu nga rafet ñu ne war nañoo am facte boo xam ne dina ko ëlbati def ko loxati lii la ñu wax loolu la ñuy ooyee système change ñu ne nag suñ buggee coono génn ci réew mi nañu fexe ñu isi doxalin boo xam ne dina dàq ndóol ñu ne nag coalition bi ñu bugg a mooy ñëpp a ànd ci loola su ko defee coalition boobu bi yoon doone wécc nañ xar kanam di nga ne fi mu nekk ni wécc nañ doxalin bon nag ci gàttal ñun loolu la ñuy woote moo tax ñu oo ay suñu naataango pour waxtaan ca loola ñoom nag ñoo wax ne oote nañ kuréel boo xam ne ñëpp lañ ci bëggoon a boole loolu nag ah dëgg la nit dina day éene lu rafet waane éene bu nekk danga caa dugal xam-xam boo xam ne ku nekk xam na ne ñëpp mënuñoo bokk benn xalaat bon nag da nga war a waxtaan ak nit ki ba xam lan mooy xalaatam balaa nga koo oo ci jotaay waane soo ne nañ oo ñëpp ah te bokkuñu xalaat ndaje ma su yàggee dafaa yàqu ndax ñëpp suñu waxee seen xalaat te boo koy xalaat rek ñu gis ne bokkuñu xalaat duñ mun a toog ci benn béréb so loolu lañ wax nag ne ci samp coalition loolu gënu ca moo tax ñu door di waxtaan ak nit ñoo xam ne dinañ bokk xalaat suñ bokkee xalaat rek dinañ mun a oote waat mu mel ni ñeneen suñ toogee gis ne bokk nañu xalaat di nga leen mun a oo ndaxte nga xam ne soo leen ooyee waxtaan woowu dina am mujj waaye nga oo ñëpp du sotti moo tax nag bii ndaje ñëpp la woon ñun ñu ne bokk mënuñoo bokk ci ndaje ñëpp ndax yow xamuloo ku nekk lan mooy xalaat na nga fexe nga wax ñu lan mooy xalaati ñi nga xam ne ànd nañu pour isi wecc doxalin dinañ mën a toog ak ñoom dinañ mën a déggu loolu daal mooy mbir beneen bi tontu yow ci mooy 2016 ñëpp ñu gëm ne coppite bi am sa xam-xanam ak sa kàddu man ni ñu doon dégg ñu wóolu woon la gis ne li nguur gi ñëwee 3 years 5 years amoon na yëpp dégguñ la ci ak yu jëm ci lu ni mel waaye ñëpp dañ ne Halifa bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ngi tuddee Gambia ndax moom bokkoon na ci li ñu buñ tegoon bët ndax kenn xamutoon président Adama Barrow. waaw xam nga li ngeen war a bàyyi xel rek mooy loolu mooy ne liñ doon wax lam jur loolu day kéemaan la boo xam ne kuy wax loolu ne soxlawuloon wecceeku boobu yow seetal rek seetal journaliste yi fi mu nekk nii kon naa ne utee naa 2016 de ba nga xam ne maa ngi wóor fu ma dem ñu tëj ko fu ma dem ñu tëj ñu waxoon sax Gambia has decided ñu dawloo ñëpp ñu dem Sénégal te fekk daane nañ nguur gi ba pare li ñu war a bàyyi xel mooy ne fekk doole mu ngi féetoo benn boor loolu lañ bëggoon nag pour génnee te loolu génnee nañu ko loolu mooy ndam li bon nag ñi isi ndam loolu kenn du leen mën a tuuti loo wax dëgg yàlla nañ xam ne def nañ loo xam ne kenn musutoon a foog ne mun naa waaw gannaaw bu ñu defee loolu nag mooy li ñu war la leer mooy loolu mooy coalition bi ñu sampoon jubluwaay bi mooy woon pour wecci xar kanam na fa génn nu mun a doon ku mun a doon nañ ko fa génne rek def fa keneen loolu mooy woon jubluwaay loolu mooy jàngit bi nag ne 2021 duñ mun a delluwaat ci loolu ne nañ ko fa génne rek ku mun a doon baax na foog naa ne boobu foofu la jumte gi nekk si bale moom amutoon jumte ndaxte la fa newoon suñ ko fa bàyyi woon ne kon doo leen fi nekk tey di waxtaan mu mel ni wecci loola tax na doomi Gambia xamaat ne baati réew mi moo ko moom doole réew mi moo ko moom moo tax ku nekk fi mu nekk nii xanaa muy teylu ñu ngi ko wax nit ñi ci kaw gi ne caabi ji ak bunte bi mu ngi ci seen loxo de léegi nag kaso ndóol a ngi nii kaso noteel ak kaso réew
waaye néeg baa ngi nii itam nag boo xam ne teddaa fa nekk et fonkee la fa nekk leer a fa nekk léegi nag su la neexee nga tëj sa bopp ci kasandool gi wala nga ubbi ko dugg ci néeg gi tedd loolu nag nit ku nekk moo ko xalaatal boppam mu mel ni fi ñu toll ci Gambia et coalition baax na waaye nit ñi toll nañ foo xam ne dañu war a moom seen bopp moom seen xel lu ñu def rek ñoo ko tey mu mel ni bon yenn wax yi rërantal nit ñi la rek ah gars yi nangu ñoo def coalition bi nangam fi mu nekk nii dara du baaxate waaye koo dégg mu wax loolu rek buggul wecceeku de kooku moom soxlawul wecci doxalin mu ngee naxe mu ngee réerantal nit ñi waaye mboolem koo xam ne kii nit ku leer la fi mu nekk dara war a tuta réer xam nañ ne dañu war a génn ci ndóol te duñ mën a génn ci ndóol mu fekk wecci wu ñu doxal kon nag li nga laajte dinaa ne man suma liggéey dama taxawoon pour ñu tànn ma tànnuñu ma ñeneen suñ tànnee keneen kay loolu doole ma ci boole nag ndax man taxawoon nañ tànnuñ ma waaw waane nag lañ ma ñàkk tànn itam dama ñëw nekk ki nga xam ne mooy wax ci turam te def ko ci anam boo xam ne tax na bañ soppi réew bi ba mu duggaat ci loxo nit ñi waaw gannaaw dugg na ci loxo nit ñi nag nit ñi ñoo mën a tardeloo seen bopp wala ñu génnee seen bopp ci tardement. gis nañ ne opposition bi dafa mel ni liñ ci bëgg a amuloo ko ci mooy ñu fekk si la ñu dem ci système ci am na ñuy dégg nañ lu mos tam ak Gambia mooy loolu spéculation yi daf dee bëri ne président Barrow mu ngi doon appel pour vice président ndax loolu bu dee lu am la su amee Halifa dina ko jël dem pour ci système ci bi nga xam ne doy moom lañ teg ci taw. waaw xam nga pexe yi dañ bëri ci politique pexe yi bëri nañ lool. maa ngi fàttaliku bi fi jàmme nekkee am na parti yu mag yoo xam ne yi fu ñu dem wax seen nit ñi ne jàmme ak Halifa dañ bokk mbuus waaye ndax xam nga loolu yëpp moom jeex na léegi ndax jàmmee nga fële ñu ne ko waaw dafa war a support ay parti dégg ma mu support jàmme support na de gis nga yëf yi yaakaar naa ne suñ bokkoon mbuus fi mu nekk nii ñun la war a jiital ci support waaw mu mel ni yii moo nekkoon ci politique yi réew mi politique yu tilim la day nekk dinañ gis nit ku baax pour ut lu ñu wax ci deram rek dinañ ci def yu bëree bëri yoo xam ne ñoom seen nit ñi la ñoo bëgg di xëcc rek waaw mu mel ni loolu da ngeen ci bàyyi xel ne Barrow nit ci boppam la président la dañ ko war a jox cër dafa amee parti dañ ko war a jox cër mu ngi utaat réew mi dañ ko war a jox cër Darboe itam noonu Halifa Sallah noonu Mama Kandeh noonu mooy ñi yëpp ay doomi réew lañ war ñoo nekk di ŋàññante di waxante loo xam ne mel ni dañoo yàqalante li ci am solo mooy ngeen gis ne fii nii ñun ñu ngee campagne kuy campagne bu nekk président nga ne ko demal nekki vice président di ko laaj affaire yi nekki vice président xam nga loolu dina xala doy waar ak ñi war a wax loolu itam xam nga tam dafaa gën a doy waarate rek mu mel ne daal bàyyi leen seen xel ne ñun ñu ngee campagne pour jot ci réew mi ndax liggéey ko pour dàq noteel ci réew te gisuñ benn parti boo xam ne bii ni ñu koo waxee ñu ngi koo defee noonu jéemuñu tuutuloo kenn nag wante li ñu wax ne noonu la ñu war a wécce si réew mi ñu ngi ko wax nit ñi mu leer na nañ te ñu ngi ñëw si pour tojal ko nit ñi ci fan yi nga xam ne ku nekk dina xam niñ nar a yoree ci réew mi ndax mbiri jàng maa ngi nii soo jàngee li nga xam ne mooy constitution ni Gambia bunte ñett fukk ya daf ne njàng mi jiitu forcé la war a nekk te butuut waruñ ko caa fay te dañ war a fexe ñëpp a jot ci loolu lañ wax ci constitution te loolu la doy nar a isi mu ne sooy dem ca kaw dañ war a fexe nit ñi jot ci te dangaa war a fexe muy gën di wàcc ci wàllu prix fa nga xam ne mooy université mu ne da ngeen ci war a mun a jot te itam njëg la dafa war di gën di wàññeeku waa nit ñi at yi yëpp mu ngi gën di yokk fi nga xam ne collège sax soo fa demee fokk rek nga war a fere fukki junne ak lu topp pour sa doom war a jàng pour nekk teacher mu mel ni li constitution bi santaane sax ñoom defuñu bon doy su toogoon tey waxuma la ñoo defi wante li nga xam ne bët mun na koo gis nga xam ne mun nga koo wax te kenn mënu ci am benn ñaari xel mooy ne ci saasi
dinañ seet University of the Gambia ba mu dooree lañ daan fay ñu wàññi ko ba mu gën a suufe loolu moom mun nañ koo wax ci saasi bi ndaxte loolu la constitution bi wax te ñun duñ dem against li nga xam ne moom la constitution bi wax mbéem suñ économie si suñ toogul seet naka la ñoo war a feree li nga xam ne moom la loi santaane boobu moom dina am ci saasi mooy ne dinañ demaat ca collège ba na mu demee woon lañ ci waxoon ca jamono booba free education ñu delloowaat ko foofu su fekkee ne université bi nanga nañ doon caaj ca jamono booba di nga ko delloo mu gën a suufe loolu ndaxte loolu la loi bi santaane at mu nekk rek dafa waroon na gën di wàcc nekkul di jëm kanam boo ekkati sa kaw rek yaa ngi yàq li nga xam ne mooy suñ baati réew mooy li constitution bi wax bon nag mooy li ñooy wax rek ne réew xam-xam nga ko yoree ak déggu ak fonk baati réew am itam naw boo xam ne bi soo bëggee def lu bon rek mun a rës bu ko def waaw loolu lañ soxla ci réew sopp sa réew bugg sa réew xam sa luwaa réew sàmm ko loolu lañ xam ci doxal réew mu sell man ñi ni kaaro mooy man ni ka ko wala do My name is Ibrahim from the family. You made mention about system change, and now I have two questions. One for system change, the other one is regarding the system policy. Like you made mention that if political parties are willing for system change, they should engage. So we want to know what is the last step from doing? What have you done? Like, have they engaged any parties to find out if they are willing for system change for them to come and join? Have you? You want to know what steps? Not only that, other parties are engaged us and we have engaged them. Two parties had engaged and had not disengaged at the moment. Independent candidates had engaged and have not disengaged. So a process is still on. A process is still on. We just feel that when parties engage, it should not be a matter of public disclosure because you want a process to reach a conclusion where you can actually issue a statement. That's what we know about negotiation. Have I answered the first question? The second question I have is regarding to 2016. There's a strong feeling out there that 2016 you are the one who won, but due to circumstances you were cheated, and there's this saying that you are aware of it, but you laid low. So can you please enlighten that to us? Well, in 2016, on the 17th of September, we signed an agreement. On the 25th, we adopted recommendation. And one of the recommendations is that we will ensure that although each party will select 70 people, 10 from each region, to come to the convention to actually select the flag bearer, as soon as they are declared to be delegates to the convention, then they should, as a matter of must, turn their back at their party affiliation and then become one, as if they are one Gambian people seeking to select a candidate on the basis of merit, so that that candidate will be able to guide the transition process and be the flag bearer. What was evident, not from my own words, but from the evidence of the party leaders, whose parties selected these delegates. They claimed that they brought Barrow to power because they did something that made it possible, and feel that Barrow has betrayed them. I think you've heard that in the open space, each showing what they had done to ensure that Barrow comes to power. So I'm saying that we did see the situation that developed right in front of us,
But at that material time, that did not matter. The emphasis again, once you accept to be part of a process, you must also be ready to accept the outcome. Otherwise, you cannot claim integrity and honesty. You should know what you are involved in and then accept the outcome. For us, we knew precisely that we were not seeking to be the flag bearer as a matter of must. For example, in 2011, I mobilized everybody so that we could have the United Front. And as a result, I declared that I would not be a participant in the election. That's just integrity. Because you draw people to something, it's better that you do not benefit from it. I am emphasizing that that period was a period where you have a Gambia which had not changed through the ballot box for 52 years. And at that time, 48 years. So in 2011, 52 years in 2016. So it means that what we are trying to achieve was a revolution. That is to ensure that Gambians who never believed that change could come through the ballot box, that they are capable of changing the country through the ballot box. So I must say that there is really no regret that we supported a candidate who, even if he was not known, and maybe that was also an asset to a certain degree, that we could sell him, we could sell the coalition, and then he symbolically represent the coalition. So in that regard, one must say that we succeeded. Now, some people felt that, well, maybe he belonged to the UDP, that's why it was easy for him to march on. But people don't really reflect on history, that in 2011, the United Front had 11% of the votes, UDP had 17% of the votes. There were just 6% difference. And these forces came together to build Coalition 2016. So it is not true to say that one party is what enabled the coalition to really have victory. Because the evidence is that those 11% who voted for the United Front in 2011 saw UDP, they saw APRC. So this was a combined effort to effect the change. And there is really no regret that today every Gambian knows that your vote matters. Your vote matters. And your vote is what can be relied on for anybody to occupy the highest office of the land. So you matter. All right, next question, please. Are there any other questions? Okay, my name is Isam Balo from City Limit Radio and Upright Media. Pdois emphasized on the system change, which is the tactical objective of the party, and will never take part in a coalition which is only interested on regime change. Some people might say then it will be very difficult for Pdois to be in a coalition this year. Are you considering to soften your stance on the system change, or that is a no-go area for Pdois? Well, I think what I've said is very clear. We have the strategic objective of eradicating poverty, injustice, and ignorance. Can you tell me a single Gambian who is opposed to that? Everybody will pay lip service to it. You either believe in it or pay lip service to it. So how can we be lonely? I believe what we are calling for is what Gambia wants at this material time. And anybody who wants to speak the language of the Gambian people must stand for system change. That is our position. And I must tell you, we've traveled all over the country. And I wish you travel with us. That everywhere we have been, the voice is the same. Suffering has been long, and it is now enough. We really agree that this suffering should come to an end.
there is absolutely not a single Gambian who, either by virtue of conviction or simply paying lip service, is opposed to the eradication of poverty. And that's what we are talking about. That's what system change is all about. I don't know whether I've answered your question. Yes. Okay, any other questions? Another question? All right, thank you very much. Well, thank you very much for attending. As you can see, we are ready to answer all your questions. And anytime you also feel that you need to initiate any type of press conference as a collective group, combine together and say, well, we want you to appear before us to address these concerns. We want to have a transparent process, and we are your partners. Thank you very much, and we appreciate your coming. Thank you very much. Thank you to the ladies and gentlemen of the press. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. coronavirus. Kon génn leen ngeen dem jël peegu coronavirus. Vaccine, vaccine, vaccine. They all get vaccinated before it's too late. You know, I want to encourage the community members. I think I actually also say this almost every Friday at Juma Sallah that I'll make a sign announcement. And actually, I will give myself as an example, and I'll stand there and say, you know what? I know there are a lot of misconception and misinformation out there about the vaccine, but I can attest to you that me standing here, I am fully vaccinated, and it's been since February when I got my second dose, and I'm still standing and alive and kicking and with no problems. So the vaccine is safe, and it saves life. And like the saying goes, and I heard you say that, you know, no one is safe until we are all safe, something like that, right? And I urge and implore the community members, everybody, if you are not vaccinated, please get vaccinated. You know, bring your kids, your family members from 8-12, onwards, get vaccinated. I make sure in my household we are all fully vaccinated. Everybody is vaccinated, and we're still all around without any issues. So the vaccine is safe, and it saves lives. Vaccine, vaccine, vaccine. They all get vaccinated before it's too late.